Good afternoon. I'm audible to all. Yes, sir. Put the message on your group. Okay, guys, my screen is visible to all. My screen is visible. Yes, sir. Now it is visible. Okay, good. Put the message. So one small bit is remaining. We have to see that and then we have to stop. Okay. Put the message, all of you. Still 50% students are remaining to join the class. Put the message, all of you. Okay. So in the last lecture, what we have seen? Can anybody? I'm audible to all, guys. Yes, sir. Okay, what we have seen in the last lecture? We have seen the complementary symmetry class AB power amplifier, the design, and the one problem Okay, based on that. and we have seen also push-pull amplifier, class B, class AB push-pull amplifier related to the theory. So, what is the in diagram? What we have used for class AB push-pull amplifier? From transformer, there is two transformer are used. Okay, and the Yes, sir. the power efficiency of class AB push-pull amplifier is a 78.5. It is a similar. 78.5. It is similar to the class Class B. B amplifier, right? Very good. So after that, we have seen the complementary symmetric class AB class AB amplifier, power amplifier. Okay, so in that the drawback of class AB push pull amplifier is that we have used there are the two transformer, right? So that's why the circuit is the bulky and the cost is Expensive. right. Expensive. So that's why we move toward the class AB, sorry, symmetric, complementary symmetric class AB power amplifier. So to overcome that drawback in the class AB amplifier symmetric, right? So the accuracy of class AB complementary symmetry amplifier is a 78.5. Just replacing the transistor, sorry, replacing the transformer and use their diode, right? So after that, we have seen the design problem based on the class AB amplifier, right? So now in this lecture, we have to see the point which is very important, that is the distortion in a power amplifier. That is the point is in the syllabus, there is the distortion, right? So I hope you still 10 or 20 15 students are remaining to join the class. Put the message, then we start, because still it
10, I think 5 minutes is over, but still student are not joined. CR, BR, are you there? Put the message on your group. This is the very important point. So in general concept, what is meant by distortion in general? Can anybody? Why we have to use diode and resistor in a class B amplifier? To remove the crossover distortion. Crossover distortion. So what is meant by distortion? Can anybody let me know? Yes, I think someone. Okay. What is meant by crossover distortion or in general distortion? After that, we see the what is meant by crossover distortion. Can anybody? Disturbance. With the output as the Avishkar, yes, your as, yes, sir. your voice is as we are giving Avishkar, your voice is breaking. You are not audible clearly. It implies variation in waveform. Okay, it implies variation in waveform, output waveform. Okay. Unnatural variation in waveform. Okay, unnatural variation in waveform. Good. Well try. Okay. Huh? Anyone? Avishkar, you can put the message in chat box. Okay. So we can understand what you want to say. Okay. Share you. In general, now I'm asking in general, not exact. What is your opinion? Disturbance or some uneven waveforms of signal. Okay, unuse of waveforms. Surti, Tikala, Kenny, contribute your idea here or your opinion. Hello. Yes. Yes, sir. So as we are giving a sine wave, suppose to the input to an amplifier, then if we get the exact replica, means there is no any type of change in that signal, then there is no distortion is there. Means the distortion is the phenomenon that change the shape of that signal. Very good. Very good. Right. Good. आणखी कोण आहे? श्रद्धा. सांगा. माहिती आहे? वृषाली, सोराली. Sir, distortion is the phenomenon which changes the original shape or form of signal in the communication. This generally happens in when the different frequencies, the signal of different frequencies are mixed. Yes, very good. Very good. Okay. So distortion means some unwanted which the disturb or which vary our signal or our output waveform. So, or you can call as an unwanted signal, some type of noise. Okay, that is a distortion. So, for the in general example of distortion, okay, when now just now the Avishkar is giving the answer, at that time your voice is breaking, right? Or some background noise is there, so that is a unwanted signal. What we want from that? Just I want only Avishkar's answer or Avishkar's voice, but some voice are not synchronous or some unwanted signal is added in that, so that is known as the distortion, right? This is a in general concept. Now comes in a ECAD or in our power amplifier. Suppose if you give the input to the system, right? At that time, the active component, some passive component are there. So their own rating is
So their own rating is different, right? So for that time, some delayed by the signal is comes from that output. So that distortion is affected to the our a response of our system. So what they we see here now. So write down the heading distortion in amplifier. All of you write down the heading distortion in amplifier. Write down the heading distortion in amplifier. Distortion in a power amplifier. Okay. Now, the distortion in a power amplifier is classified into two types. First one is a crossover distortion. दुसरं सांगू शकते का कोणी गेस करा? Harmonic distortion. Harmonic distortion. Crossover distortion. Crossover distortion. Distortion, and second one is a harmonic distortion. Harmonic distortion. So now first we see the crossover distortion. What is meant by crossover distortion? Okay, so this is a very nice concept. Crossover distortion. Crossover distortion. Okay, so please open the circuit diagram of class B amplifier. All of you open the diagram of class B amplifier. Class B amplifier diagram open करा सगळ्यांनी. All of you open that. केली का ओपन? सगळ्यांनी डायग्राम ओपन केल्यात? Yes, sir. ओके. काय आहे बरं सांगा बरं त्यामध्ये? कुठं कुठं बरं त्याच्या दोन ट्रान्झिस्टर आहेत का? Yes, sir. ओके. आणखी कुठल्या डायग्राम मध्ये दोन ट्रान्झिस्टर आहेत? क्लास ए बी. क्लास ए बी. ओके. आणखी? Complementary symmetry. राईट. गुड. ओके. डायग्राम. जस्ट मिनिट. वेव फॉर्म ड्रॉ करूया आपण. ओके. दोन ट्रान्झिस्टर कुठे कुठे आहेत म्हणलात? क्लास ए बी आणि क्लास B. Class A, B and class B. गुड. ओके. चला, तर याच्यावरनं आपण काय करतो ते काय काय वर्किंग काय आहे क्लास बीच? दोन ट्रान्झिस्टर केव्हा काम करतात सांगा बरं. कधी काम करतायत? First transistor acts when the positive wave reaches at the from the secondary winding from the transistor, and at that time Q1 acts as a forward bias and Q2 acts as a reverse bias. Very good. Right. At that time, the transistor 1 and transistor 2 as a act as a right. So now see, okay, this is the theory related to the crossover distortion. So now if you what we give the output input to the that amplifier circuit as a Full sine wave. Sine wave input, just a sine Yes. wave. Right, sine wave देतो आपण, बरोबर आहे ना? Sine wave देतोय. Okay, sine wave दिली. This is a T and this is input. Just a minute. Okay, this is a T, this is a input, right?
नाव तर आउटपुट कसं यायला पाहिजे होतं बरं सांगा बरं आपल्या ट्रान्झिस्टर याच्यामध्ये. आउटपुट काय येत होतं? ओके, पहिला ट्रान्झिस्टर जेव्हा इनपुट पॉझिटिव्ह सायकल दिली त्यावर ट्रान्झिस्टर Q1 काय होत होता? ऍक्शन परफॉर्म करत होता फॉरवर्ड बायस. ऑन होत होता, बरोबर आहे. आणि Q2 येस काय होत होता? ऑफ होत होता. ओके, ऑफ होत होता. ओके, हे बघा हे काय आहे, पण त्या ट्रान्झिस्टरला टर्न ऑन होण्यासाठी कट ऑफ सिग्नल किती लागते कट ऑफ व्होल्टेज? 0.7 if there is a silicon. Yes sir. बर, 0.7 लागत होता. बाकीच्याला तर जरा वर घ्यावं लागतं डायग्राम. 0.7 किंवा 0.3 डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ semiconductor material which is used in the ट्रान्झिस्टर. right. ओके, चला आता या वेव्ह फॉर्मला सपोज आपण काय केले, डायग्राम सगळ्याच्या समोर ओपन आहे ना? येस सर. ओके, हा मी याला काय म्हणतो, याला VBE म्हणतो. चला, हे प्लस VB आहे आणि हा मायनस VBE आहे. ओके, तर मायनस कशासाठी हे मी हे पण सांगतो तुम्हाला. आपला ट्रान्झिस्टर, दोन ट्रान्झिस्टर आपण वापरले, बरोबर आहे. एक कधी एक PNP आणि एक NPN आहे. ओके, बघा आता वेव्ह फॉर्म इनपुट तर इथूनच चालू झालं 0 पासून, पण ट्रान्झिस्टर चालू झाला का तुमचा? इथे ट्रान्झिस्टर चालू झाला का कुठला? नो सर. या ड्युरेशन मध्ये दोन्ही ट्रान्झिस्टर काय आहेत ते? ऑफ आहेत. ऑफ आहेत. मग इथून गेल्यानंतर पुढं ट्रान्झिस्टर चालू कुठनं व्हायला? 0.7 पासून पुढे. 0.7 पासून. ओके, आता मी एवढं ड्रॉ करतो याच्यात, हे स्ट्रेट आहे. हा, ऍक्च्युअल आपला चालू इथून व्हायला पाहिजे होता, पण तू चालू झाला का? नाही. मग इथून ट्रान्झिस्टर चालू होईल, बरोबर आहे. आणि बंद कुठे? इथपर्यंतच येईल आउटपुट आपलं. कुठपर्यंत? इथपर्यंत. जेव्हा लोअर कट ऑफ गेला 0.7च्या खाली गेला, ट्रान्झिस्टर चालू राहील का तेव्हा? नो सर. राहणार नाही. मग आता एवढ्या ड्युरेशन मध्ये काय आहे सांगा बरं, कोणता चालू आहे आणि कोणता बंद आहे इथे? Q1 काय आहे इथे? ऑन. ऑफ आहे. ऑन आहे Q1 या ड्युरेशन मध्ये. डायग्राम बघा, मी वेव्ह फॉर्म काढलेली बघा. काय आहे तिथे? ट्रान्झिस्टर Q1 ऑन आहे आणि Q2 काय आहे? ऑफ आहे. इथे Q2 ऑफ लिहितोय मी. ओके, एवढ्या ड्युरेशन मध्ये दोन्ही ऑन ऑफ आहेत, बरोबर आहे, हो ना? ओके, आता इथे चालू होईल का? इथे आल्यावर Q2 चालू व्हायला पाहिजे होता, पण होते का चालू? हा, नो सर. नो. का होत नाही बरं? कारण त्याच्या कट ऑफ व्होल्टेजला गेला का? ट्रान्झिस्टरच्या व्होल्टेज तेवढं भेटलं का कट ऑफ व्होल्टेज त्याला? नो. राईट. आता बघा, मी थोडा आधी तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून सांगतो व्यवस्थित. डायग्राम सगळ्यांनी ड्रॉ करा. ओके, आता इथे काय व्हायलं? पहिल्या याच्यात काय झालं? Q1 आणि Q2. Q1 पहिल्याने ऑफ झाला, ऑन झाला, आणि Q2 ऑफ होता. जेव्हा सेकंड निगेटिव्ह हाफ सायकल येते तुमची, निगेटिव्ह हाफ सायकल, या वेळात काहीतरी आहे का तुमचं आउटपुट? काय आहे का तुमच्याकडे? नो. ते काय? मग इथून चालू होईल, राईट. इथून काहीतरी आउटपुट येईल कुठपर्यंत? इथपर्यंत. इथं काय असणार आहे? Q2 ऑन. ऑन आणि Q1 ऑफ. ऑफ. आणि या दोन्हीच्या ड्युरेशन मध्ये दोन्ही हे ऑफ. ऑफ आहेत. आता सेम या इथून चालू होईल, काय होईल? इथे काय असणार आहे? Q1 ऑन आणि Q2 ऑफ. Q2 ऑफ. बघा, पण आपलं साइन वेव्ह तर कंटिन्यू वेव्ह आहे, बरोबर आहे का? येस येस. बघा, चालू वेव्ह, इनपुट वेव्ह फॉर्म तर कंटिन्यू आहे, पण आउटपुट वेव्ह फॉर्म कंटिन्यू वेव्ह फॉर्म आहे का? नो. नाही. का नाही? डिस्टॉर्शन इज. कारण
त्याचा जो स्विचिंग टाइम आहे ट्रान्झिस्टरचा 0.7 पॉझिटिव्ह साठी आणि दुसऱ्यासाठी 0.7 म्हणजे 0.14 किंवा 1.4 व्होल्ट. याच्यासाठी आउटपुट काही यायला का तुमचं एवढ्या दरम्यान? इथे दोन्हीही ऑफ राहिले तुमचे. ओके, समजत नाही का? डबल सांगतो बघा. पहिल्यानं काय केलं, ट्रान्झिस्टर इज नॉट कंडक्ट अंटिल द इनपुट व्होल्टेज किती देईपर्यंत ट्रान्झिस्टर काही ऍक्ट होईल का? काहीच होणार नाही. किती व्होल्टेज देईपर्यंत? 0.7. 0.7. तोपर्यंत 0.7 व्होल्ट त्याला चालू होत नाही, तोपर्यंत ट्रान्झिस्टर सिलिकॉन चालू होत नाही. आणि जर जर्मेनियम वापरला तर 3 volt. तरच त्याच्यावरच ट्रान्झिस्टर चालू होते. तोपर्यंत ट्रान्झिस्टर चालू होते का? No sir. मग इथे काय आहे, इथून जरी वेव्हफॉर्म आपली इनपुट इथून जरी चालू झाली असली 0 पासन, पण जोपर्यंत 0.7 जात नाही तोपर्यंत ट्रान्झिस्टर चालू होणार आहे का तुमचा? नाही. मग इथे तुम्हाला काही आउटपुट भेटलंय का? नाही, 0. बरोबर आहे. इथपर्यंत आला. पुन्हा जेव्हा तुम्ही 0.7 च्या याला खाली, तेव्हा Q1 काय होणार आहे? तो ऑटोमॅटिक ऑफ होणार आहे. मग आता हा जो एवढा गॅप यायला, एवढा गॅप, तर हा गॅप याला काय म्हणायचं? Crossover distortion. क्रॉस ओव्हर का म्हणायचं? कारण तुम्ही काय करताय? स्विच करताय ट्रान्झिस्टर Q1 टू Q2. Q2. मग वेव्हफॉर्म काय करताय एकमेकाचा हे इथे? क्रॉस करते. क्रॉस करते. 7 पासून चालू व्हायली ते निगेटिव्ह 0.7 पासून, म्हणजे 1.4 याच्यामध्ये तुम्हाला आउटपुट भेटायला का? हा गॅप कितीचा याला? एवढा गॅप 1.4 व्होल्ट. 1.4. कधी सिलिकॉन असेल तर, जर्मेनियम असला तर 0.6. बरोबर आहे. येस. दोन्हीचं सांगतोय मी. 0.3 प्लस 0.3 बरोबर आहे ना. सो दॅट डिस्टॉर्शन म्हणजे जो थोडा गॅप यायला त्याला काय म्हणायचं? क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शन. क्रॉस ओव्हर डिस्टॉर्शन. आता बघा डायग्राम ओपन करा बरं. त्या आधीची बघा, त्यामध्ये ट्रान्झिस्टर ऍट अ टाइम फक्त एकच ट्रान्झिस्टर चालू होत होता. बरोबर आहे. येस सर. जेव्हा तो ट्रान्झिस्टर स्विच व्हायला, ट्रान्झिस्टर Q1 ऑफ होऊन Q2 ऑन करण्यासाठी, त्या दोन्हीच्या स्विचिंग मध्ये तुम्हाला 0.7 प्लस 0.7 व्होल्ट एवढा लागत होता. म्हणजे 1.4 व्होल्टचा गॅप यायला तुमचा. बरोबर आहे. तेवढ्यासाठी दोन्ही ऑफ राहिलेत ना तुमचे. येस सर. बरं ठीक आहे. तुम्हाला एक सांगतो, अजून एक एक्झाम्पल सांगतो. बघा, आपलं फर्स्ट लेक्चर सुद्धा कोणाचं असू द्या, एक 9 ते 10 लेक्चर आहे किंवा 10 ते 11 पहिले लेक्चर आहे. बरोबर आहे. 10 ते 11 आणि 11 ते 12 दुसऱ्या सरांचं लेक्चर आहे. तुम्ही लगेच 11ला समजा 10 ते 11 संपल्या 11 ते 12 लेक्चर चालू होते का? नो सर. काहीतरी वेळ लागायला तुम्हाला जॉईन व्हायला, तर सगळी प्रोसेस व्हायला. येस सर. म्हणजे तिथे काहीतरी टाइम चालला का? तुम्ही क्रॉस करायला, एक लेक्चर वरून दुसऱ्या लेक्चरवर क्रॉस व्हायला. बरोबर आहे. तुमचा क्रॉस टाइम चालला का नाही तिथे? 11 शार्प 11लाच क्लास चालू व्हायला का तो? नो सर. बरोबर. म्हणजे त्या जो काही टाइम ड्युरेशन मध्ये यायला तिथे तर ऑफच राहिला ना क्लास तुमचा. येस. सो दॅट इज द डिफरन्स इज नोन ॲज अ क्रॉस ओव्हर डिस्टॉर्शन इन द जनरल कन्सेप्ट. ओके. आणि ECAD मध्ये काय म्हणायचं, जेव्हा आपण स्विच करतोय सॉरी. ओके. बघा, तुम्हाला अजून एक सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतोय. काय? द ट्रान्झिस्टर इज नॉट कंडक्ट अंटिल द इनपुट व्होल्टेज इज 0.7 फॉर द सिलिकॉन and 0.3 for the germanium. Okay, because of their internal or their time interval between the positive and negative alternate current. या दोन्हीच्या याच्यात जोपर्यंत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हला जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत ते चालू होणार आहे का? होत नाही. सो द रिझल्टंट ऑफ दॅट ड्युरेशन, that time slot is known as a क्रॉस
crossover distortion. So how they avoid the crossover distortion? May be avoided by applying Diode. or slight forward bias emitter junction, or by applying काय करू शकतो ते Using diode. राईट. सो काय करू शकतो आपण त्याचा थोडा टायमिंग स्विचिंग टाइम कमी करू शकतो, स्लाइटली स्विचिंग टाइम कमी करू शकतो बाय बोथ द ट्रान्झिस्टर, राईट. आता क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शन क्लिअर झालंय. Yes, sir. क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शन म्हणजे काय म्हणजे क्लिअर झालंय. Yes, sir. ओके. नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट टर्म? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. Harmonic distortion. व्हेरी गुड. ही डायग्राम काढली सगळ्यांनी? Yes, sir. Okay, so second concept, that is a harmonic distortion. Second one is a harmonic distortion. Okay, harmonic distortion. Okay, harmonic म्हणजे काय? What is mean by harmonics? Which comes after equal time interval. Right. This is it is a periodic signal, or you can say the periodic. After a fixed time of slot, it is repeated. Okay. So the harmonic distortions means the presence of frequency component in the output waveform which are not present in the इनपुट वेव्हफॉर्म. इनपुट वेव्हफॉर्मला नव्हते ते हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट प्रेझेंट नव्हते, पण ते आउटपुट मध्ये आलेत. बरोबर आहे. सो द कंपोनेंट ऑफ विथ द फ्रिक्वेन्सी सेम एज द इनपुट. बघा आउटपुट मध्ये नव्हते पण इनपुट मध्ये आलेत. सॉरी, इनपुट मध्ये नव्हते पण आउटपुट वेव्हफॉर्म मध्ये आलेत. मग ते कुठे असतात फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट? विच इज प्रेझेंट इन दॅट सर्किट, राईट. So it means that okay, so the frequency component which output waveform which is present in the output but which is not present in a input signal, so that component with the frequency same as the input signal, so that fundamental frequency component are added in the output signal, are having the same frequency component as compared to the आउटपुट. ओके, आता तुम्हाला याच्यात आणखी सिंपल करून सांगतोय. जे हार्मोनिक जे फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट इनपुट मध्ये नव्हते पण आउटपुट मध्ये आलेत, मग आलेत कुठून? बाय देअर इंटरनल सर्किटरी फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट. सपोज कॅपॅसिटर वापरला, त्याचा रिएक्टन्स काय असतो? त्याची इंटरनल फ्रिक्वेन्सी असते काही? यस, असतो का नाही रिएक्टन्स? Yes, Yes, sir. sir. So that reactance is present in the output form waveform, so that is known as the harmonic. Okay, so suppose one additional example for that. Okay, so f0 is equal to, suppose we consider f0 is equal to sin omega t. Okay, म्हणजे साइन म्हणजे काय आहे? हे काय आहे? फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट आहे, राईट. सो फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट विच आर इंडिव्हिज्युअल मल्टिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट. आता बघा, या हार्मोनिक कंपोनेंटला काय करायचंय? सपोज हे दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक कन्सिडर करू आपण. आता हे झिरोला होतं. फर्स्ट म्हणजे काय येणार आहे? याच्यात काहीतरी ऍडिशनल होऊन, सपोज आता साइन इथं ओमेगा ऑलरेडी आहे, तो इव्हन टर्म मध्येच असतो. ओके, सॉरी ऑड टर्म मध्ये 3 ओमेगा टी. हे काय झालं? फर्स्ट हार्मोनिक झालं. आता आणखी सेकंड हार्मोनिकला काय येईल सांगा बरं? 5 ओमेगा टी. राईट, साइन 5 ओमेगा टी. दिस इज द सेकंड हार्मोनिक, म्हणजे सेकंड कंपोनेंट ऍड झालेला. आणखी काय? आता थर्डला काय येईल? 7, राईट, अप टू द nth असो. इफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कंपोनेंट हॅज अन अँप्लिट्यूड, काहीतरी त्याचे अँप्लिट्यूड आहे B1, राईट, कन्सिडर फॉर द B1, and the nth harmonic component has amplitude as a Bn.
So now we consider for the, suppose if you calculate the percentage of harmonic, right, dn is equal to, so what is bn here? Bn is a nth harmonic आणि b1 is the initial harmonic into 100. आता हे तर काय सांगितलंय, हे dn म्हणजे काय आहे, आपल्याला nth हार्मोनिक काढायचं आहे, त्याच्यासाठी दाखवलं. ओके, आता bn काय आहे आणि b1 काय आहे? bn इज अ nth हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. हा ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिला का नाही आपण, तर त्याच्यामधून आपण हार्मोनिक डिस्टॉर्शन काढतोय. ओके, आता टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शनचा एक फॉर्म्युला आहे. क्रॉसओव्हर डिस्टॉर्शनच कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट, बट स्टील वी आर टेकिंग. ओके, आता टोटल हार्मोनिक जर काढायचं असेल, तुम्हाला एक फॉर्म्युला आहे, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन द प्रेझेंट इन द सर्किटरी. ओके, सो व्हेन द आउटपुट सिग्नल इज गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द व्हेरियस पॅरामीटर. आता फक्त एक कशाने फक्त झालं, याचं इंटरनल फ्रिक्वेन्सी कॉम्पोनंट मुळेच व्हेरिएशन आलं होतं, राईट. वेगवेगळ्या कॉम्पोनंट ना आले, रिएक्टन्स, इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स, हे आता वेगवेगळे कॉम्पोनंट झाले, बरोबर. आपल्याला आता टोटल हार्मोनिक जर काढायचं असेल त्याच्यावरून ओव्हरऑल हार्मोनिक. ओके, सो यू कॅन कॅल्क्युलेट हिअर एज अ टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. Total harmonic distortion. Okay, harmonic distortion, that is a percentage of d is equal to under root of d1 square plus d2 square plus d3 square up to the plus dn square into 100. Okay, now got it. This is the concept of harmonic distortion. समजतंय का, काय अडचण येते का कुठं? आता 3.4 पॉइंट काय असते ते तेवढं काय इन डेप्थ नाही आपल्याला. कुणाला आहे का अडचण, आहे का काही? इथपर्यंत कुणाला काय डाऊट आहे? No, sir. Okay, so now we take a quick revision what we have seen in this chapter, and last one point is remaining, that is a class introduction of class C amplifier. Let's check once again if any point is remaining, then let me know. Just a minute. Just a minute. Let's check unit number 5th, that is a power amplifier. If any term is remaining, then let me know. कुठला पॉइंट राहिला असा आहे का याच्यातला? बघा सिलेबस युनिट नंबर 5 चा काय आहे. We have taken the introduction part also, the types of class A, class B, class C amplifier, right? After that we have taken the comparison between the all, right? Yes or no? Yes, sir. So now after that we have seen the crossover distortion and second harmonic distortion also. The analysis of class A amplifier. Analysis म्हणजे आपण जे काही डिझाइन बघितली आता, अनालिसिस कसं करायचं ते. क्लास ए बघितला का, क्लास डिझाइन अँप्लिफाय करायचं बघितलाय? Yes, Yes, sir. ओके, क्लास बी अँप्लिफायर पण डिझाइन बघितला. आपला डिझाइन Yes, sir. क्लास ए आणि क्लास बी चंच आहे, त्यामुळे आपण त्या दोन्हीच डिझाइन बघितले, राईट. After that we have taken the class B, class AB amplifier and all their complementary and push pull amplifier. घेतलंय? Yes. Yes, sir. yes, So only one point is remaining, that is the introduction of class C amplifier. Yes, बरोबर आहे?
Yes, sir. Yes, sir. अजून कुठला पॉइंट मिसिंग आहे का यामधला म्हणजे आपण घेतला नाही? बघा बरं सिलेबस चेक करा एक वेळा. No, sir. Only one point is remaining. That point we will take tomorrow, and tomorrow our 5th unit is completed. Okay, so now we take a quick revision what we have seen in this chapter. Okay, first in the first lecture we have seen the types of or the difference between voltage amplifier and Power amplifiers. power amplifier. Power amplifier. After that we have seen the types of Classification. right, the classification of power amplifier and their introductory part. After that we have taken class A amplifier. Power amplifier. Right, how many type of there in a class A amplifier? Two Two types: types. RC coupled and transformer coupled. Right, RC couple and transformer couple amplifier. After that we have taken the class B amplifier. There are two types of class B amplifier. First one is Push pull, and second one complementary symmetry. very good. First one is the push pull class B amplifier, and second one is the complementary symmetric class B amplifier. After that we have taken the class AB amplifier. The class AB amplifier again divided into two types. First one is the class AB Push pull. push pull amplifier, and after that we have taken the class AB AB complementary complementary symmetric Complementary symmetry. amplifier. And we have taken the design also of class A and class B amplifier. Right? यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे? After that we have taken the crossover distortion and harmonic distortion. Only one point is remaining, that is the which one? Introduction of Introduction to class C amplifiers. RC. class A. RC. Okay, so that point is very small, so we finish up in next lecture, and our unit number 5 is completed. Only one unit is remaining, that is the last unit. What is the name of that unit? Field effect transistor. Right, field effect transistor, that is FET. Okay, so if anybody has any doubt related to this chapter or whatever the point we have covered till today, so let me know. We wait for a minute, and after that we stop here. Okay, so if anybody has any doubt, let me know. I request all of you put your roll number in chat box. Okay, so we stop here. Thank you so much. Don't leave the meeting. I'm going to cross verify the attendance.